nsubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde wadde ogamba kiwamma Kyami Manja lyerinnya lyange ebeera Sunday mbeerawo ne white collar tubeerawo wano eno gwe munnange ali yalina kyoyitamu twasalawo Sunday tugiwe mwenna mwami mukyala otandika relationship oyina kyoyitamu nga kiganye tumanyi kyakozzaako osobola okulinda Sunday eno n'olaba leero white collar yatugambye ekyoba n'omunoonyaako handles ze oba n'omukubirako ku simu ye n'omugamba nina kyempitamu nsaba ku buyambi bwo ajja kubeera ng'akuyamba be bamu ku bakanselors be tulinawo wano abasaba akasente naawe kojja okwewuunya nti ansabe za kunywamu soda okusinziira ku ssente bakanselors wano ze basaba so nkwaniriza ali ku executive media ne nkubuuzaako nti oli otya abalwadde ne mbasaasirako ate nammwe abafiiriddwako abantu bammwe nammwe ne bagamba nti kitalo nnyo kitalo ddala so njagala kuyisaawo basponsors baffe omu babiri basatu okuli aba Ali Car Rentals Boston Massachusetts apangisa motoka mu abali mu America mubere ng'ate mumunoonyaako njagala tutambule mpola mpola ne white collar nabagamba bino ebintu bya muntu kuwuliriza n'osobola okubitegeera bw'oba opa ku katojja kubitegeera so kiwa obudde osobola okubeera ng'ate okitegeera oli otya brown I'm good, how are you? You're fine. I'm very okay. Akakala kalungi. Namwe ekifuba naye ye bannange okyakola nga jjo bwabadde nabadde bubi nnyo naye kati wanywedde biri ebidagala nabinywedde naye mwana gwe katungulu kimoyo amalako emirembe katungulu kimoyo amalako emirembe naye ate mulungi entangawuzi nno kalekaleko naye katungulu kimoyo teyakula se kyekimwe alina engeri gyakumalako emirembe osigala ng'omuwunyiriza breath ye ekyuka naye nga yensi mwe tutambulire wabula ngenda kuva ku motoka ya Jaliya Jaliya alina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwa ate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jaliya n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa akanyigira ddala ne kastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi laba ono genda mu ba Ali Car Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawa zino sonde zapa Jaliya nsobola okufuna emmotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jaliya Ali Car Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Ali Car Rentals. Rent, explore, experience. fufu nyingi lately enfufu nyingi akasana kangi abakyala skin was protecting naye juice mumuweereze muleme kubeera ate bakuwa ku juice muweereze ka juice tukole ndowooza kati obeera eyo ne bakusteaminga ne bakumasaginga ku nnyindo tezikwata ne steaminga tolina mukyala akutegekera tuzzi n'akubikka nga bwakkeberako toziira taliyo kasinga tebakyalina abakazi bakola tewali budde bwakoma otakumasagingako ku nnyindo tezikwata abakazi bakola ate ebintu omanyi ebiseera ebisinga kati we twatuuka abantu bw'ogamba nti oli mulwadde nga toli ku ndiri abalaba osaagamu abantu balowooza basaaga naye nga tejjukira ffe we are men sometimes even when we are down we don't show weakness naye nga regardless tusigala tutambula okay atusabe Katonda osooke so njagala olunaku olwaleero gwali kuno nange atudde wano agenda okubeera nga mpuliriza ebigambo bya white collar njagala twogere ku red flags red flag ki gyendaba ne ŋŋamba nti eno nja kugigumira kamuwa obudde njagenda nkimugjamu red flag ki gye nnyinza okugaya nga yegenda okundeetera kukaaba obulamu bwange bwonna obusigalidde nga nagigaya bugaya n'endowooza nnafu dirwe abakyala oba n'abaami naddala nga tuli mu courtship biki bye tutalina kubuusa maaso red flags ki ze tutalina kubuusa maaso nga ne bw'onookola otya eyo terikyuka
because ndowooza amaziga agasinga obungi depression ey'amaanyi eyo yava ku red flags ze tutaalaba oba ze twalaba ne tuzikuba igino. Now, first of all, it's a very good topic because abantu bangi ekimu ku bintu ndowooza ebisinga okwogerwako ekyo nze red flags. But kyekintu ate era kibatafaako. Omuntu okimuteratemeramu nti red flag kyeki omuntu alina osooka amanyi red flag kyeki. Red flag usually their behavior, they are warning signals. Omuntu zalaba nti waliwo unhealthy oba manipulative behavior egenda naye ng'eyinza okuaffectinga oba okubeera relationship yammwe okubeera toxic over time. Because olumu ebintu ebimu red flags ezimu tuzi-anticipatinga, ezimu ogiraba ne weebuusa noga naye nerabika red flag. Kati omuzibu bwe tusinga okubeera nabo lately nti abantu n'ebintu ebitali red flag babifuula red flag. Lwaki? Nti we have people that are very cautious because they've had bad relationships in the past. They've had relationships ne bayisibwa bubi. Kati omuntu ajjanga n'ekintu ekitono akirabamu ki red flag. However, I love the question you asked nti mulimu ebintu bye tusobola okulaba n'ogamba nti kino kankigumire, mulimu ekirala kyekisobola kugumira. Now, zino red flags za mirundi ebiri. Mulimu red flags that are bearable. Ng'osobola ogigumiikiriza. Nti katugeze because omuntu like anger management issues. Osegera, yeah. Mulimu abantu naturally nga they are short tempered. However, nga bw'amala okunyombamu, bw'amala okunyiigamu, asobola okudda emabbali neyakola ki? Neyekonsoling nga lusi n'akugamba mulimu ebintu ebimu like isolation. Mulimu ebintu ng'abantu bali secretive naturally. Nga for example mulimu omuntu nga yakola ebintu mu bwangu omuntu n'amumanya mangu mudda n'atandika omukola ki? Omumanyiira. Osega kati nga somebody is secretive because of that. Mulimu ebintu nga obadde okimanyi nti no omanyi bw'otunula bino ebintu bya red flags ebintu ebimu kati nga physical and emotional abuse, they are also red flags. Tuli twayogera ku lusirika wano. Silent treatment. Silent treatment nayo is a red flag in its own. Okitegeera? It is a very big red flag. Wano mu kwekwana abantu bamanyi ogendako mu lusirika? Kati olusirika lw'okwekwana kati ndaba ddi red flag. Kati mubeeramu abantu wali baddeko n'omuntu nga mwekwana naye nga mwogera ne mumalanga wiiki bbiri ne mumalanga ennaku 3 nga takunyega. All of a sudden n'akujjukira. Olusirika. Kati it's not necessarily lusirika but it's silent treatment in a sense nti omuntu asobola okubeera nga alinda nnyo gwe alabe oba onoomuweereza message. Kiba kyekyo. Kati aba ye alina mukali. No, sometimes it's ego. Osegera. Some people are just naturally proud. Nze omusajja simuweereza message agiweereze bw'aba ayagala naye olwo omuntu oba omwagala. Kati ekirala olumu abantu bakikola because they have other options. Oli mukunkwana ne nnyina wendi, oli mukunkwana ne nnyina abalala abakola ki? Abamperereza. Yeah, so kati usually mu mbeera eyo Shami weesanga nti ebintu ebimu biri bearable. Nti bitya nti mulimu ekintu ky'ogenda okusanga. I always tell people you're not going to find a perfect partner. But we agree to live with people through their imperfections. We believe in if somebody can offer you 75% of themselves, then you're good to go. Naye kati obuzibu tusinga okusanga nti lwaki zino guntu zirabamu tulaba nnyo red flags nti of course abantu bava mu toxic relationships babeera very cautious. Babeera beeraliikirira ne bw'okola akantu katono nyaga akalaba. Most especially ng'ekintu ky'okola bakimukolako wa emabega. So kyenyinza okugamba abantu sorry for that. Teweetonde ekifa kikulumu. So kyenyinza okugamba abantu nti red flags ezimu eziri bearable nti sometimes waliwo ekintu ky'olaba. I always tell people nti when you are pursuing a relationship is a work in progress. That's what we always tell people. Nti mulimu ebijja okugaana, mulimu ebijja okukola. And there are ups and downs that you expect to experience. However, there are things that you realize in okay, omusajja wange ono gwe nnina is a provider, he's a protector, when you look at him in terms of projection, nti bwe tubeerawo ne tugenda ku future, ekifaananyi akisiiga. But he's a bad communicator. Ekyo kyo kyali. He does not communicate.
okitegeera bulungi okitegeera kati all those are red flags naye ziri bearable nsobola okumanya nti omusajja wange ye muntu musobola okuyomba nga ebintu ayagala byogerako kati what we do ng'abantu nti bwe bw'otegeera omuntu wo otandika okumanya how do I manipulate behavior because just like we said nti red flags are signals but signals that indicate manipulative behavior or unhealthy patterns okitegeera kati what I want everyone out there to understand nti behaviors are influenced. I'll give you an example. Omuntu asobola okuba nga ajje waka ekiro naye nga ggwe ogamba bannaye omusajja wange yakomawo kiro oyo red flag kyeki kye nagambye naye nga in actual sense that person comes back home late simply because they are stressed. Kati nga the only way you can manage that kind of behavior is kukeera kumakya n'ogamba nti okay if my man is stressed can I find what is stressing my man bwe nzuula nti mulimu gwe gumu stressinga can I be that person that comforts them osegera nti ojja kwesanga nti abadde ajja ekiro other people are bad communicators simply because like I've told you a lot of people adopt things from their past relationships nti yalina omuntu nga bw'ayogera ennyo naye amutekinga for granted kati n'asalawo n'asirika nekijja ne kimulyanga nga eri enjogera gye wayogeranga nti affe abasajja twavavako tukola ki bakola bye baagala tulaba abalabe bakola bye baagala naye kimanye nti omusajja bw'omuvaako akole byayagala chances are nti agenda kukolamu by'otayagala mu ebyo byayagala now what does that imply nti sometimes we can manipulate or influence behavior because bw'omanya lwaki omuntu akola ekintu kyakola because omanyi nti n'omuntu obutabeera accountable it's a red flag. Okay. Somebody comes back home late omubuuza lwaki twakomyewo and zetombuuza takuddamu waliwo abamu nga waliwo tulina ekintu ekyaffectinga abakyala abamu simanyi oba n'abalala kiba affectinga white collar n'obujja oyagala kwogera n'omuntu but this is the person nga buli kyomubuuza takuddamu atunna butunuzi bodda noyomenyo nga gakatuyagala nkuddemu ki nga ne bwoba omubuuza ekintu nga ekitufu kyakukosezza oyagala mubuuza mu kyogereko asirika busirisi kati okiraba ekyo kiri two ways one mulimu omuntu nga because that is partly part of communication temulimu omuntu nga they are bad communicators okitegeera they literally just don't know how to communicate then kirimu n'ekintu ekirala ekyokugamba nti omuntu bw'atyo nga tali accountable omuntu atali accountable ye muntu akola ekintu nga tayagala kwennyonnyolako lwaki kiri partly influenced by kiyambirawo abafumbo oba abantu abali mu relationship kiri partly influenced by ego but it's also partly influenced by nature yaffe tutya mu Africa mulimu abasajja bano abagamba mbu omusajja asajja laata tombuuza bibuuzo it is my home you cannot question me in my home okitegeera tulina abantu oli shami omuntu akugamba nti nze ondaba nze ne bw'okola otya nze omukazi tambuuza gyenva okitegeera ne bw'okola otya nze omukazi simubuulira sente ze nnyingiza yet we have women nga they are very constructive in a way that nti ajja kutuula agambe nti okay nyina kantu kemplanning akukola n'omwami wange bwe mmanya omwami wange engeri gy'ayingiza nsobola okumanya engeri gye tusobola okutetenkanya ne tugatta ne tukola ekintu ekyamagezi kati when you meet such a woman ajja kukubuuza naye white collar bakuwa sente mmeka gy'okolera nga takubuuza kuba alina lugezigezi kwagala kumanya byanfuna byo naye ng'akubuuza lwa nsonga nti mu mutima ogwo gwamanyi nti bwe tusobola okukola project wamu n'omwami wange ne tugitambuza kati now when you find abasajja bwe batyo ajja kugamba nze tolina kyokola ki tolina kyongamba naturally there are people that are kati waliwo red flags nga isolation nti omuntu asobola okukeera ku makya nga ye naturally kati kiri nnyo mu bantu wano mu kwekwana kiri nnyo mu bantu ababadde single for a long time abantu kati ngenda kubuulira ezimu ku bantu ndowooza abantu abali bagenda kunjulira abanno kali oyogera ku laavu kasanyufu bw'oba ng'obadde okwana omuntu
ng'obadde obeera single nga naye abeera single, there are a lot of red flags z'olaba ezimu tezibeera na necessary. Red flag esinga okusumbuwa abantu ng'abadde babeera single, omuntu ojjeewuwe n'akubuuza ogenda ddi. Omusajja ng'abuuza omukazi ogenda ddi nga tekinyuma bulungi. Anti kati ojja ku Friday n'obeera ku Saturday naga oba ogenda ddi nno. Kikyaba nkooye. Aba takukooye naye kyegambye nti that kind of, now they are used to isolating themselves because babadde single amanyi okubeera mu kazigo ke. N'abeera yekka kati alaba ozuŋŋana. N'ateekako TV naye alaba omuyitaayitako. Kati nze nakugamba waliwo abantu abanyiiga bunyiizi. Remote ye alina wagiteeka naye alaba kati abakazi nakugamba balina akantu ako ke bakola n'ajjeewo n'akyusa buli kimu. Okitegeera. Kati bangamba temukyagala mu tulina sooka babuuza. Anti omanyi lwaki tetukyagala? Nti sobola okukyusa enjo eno. Tetukyagala lwa bintu bibiri. Ekisooka mba nnyina abantu bangi benkwasaganya olumu. Ng'oli ajja kujja alabe omanye ennyumba entegeke tebula. Tebula. Kyamimuze waliwo omuwala omu yajja ewange n'ategeka ennyumba nga siriiwo. Omanyi bino byogamba omuntu agamba omanyi mbadde nyakujjako waka okuwummula n'omugaa akasumuluzo kali awo wansi waki w'ekimuli. N'ajja n'akajjawo n'akola ki? N'atandika otegeka. N'ategeka ennyumba. Kati kumbe ku Sande. Olinawo omulala. Nnyini makajja. Omuwala kati byonna yalinga abikkiriza. Naye yalaba engeri gye baali bakuuseemu ekinaabiro n'agamba talina budde bukuuta bw'ati. Omuntu yakuusa ekinaabiro kino yabadde wano. Omanyi waliwo gwe bagaa here to stay. Angamba ojja kunnyonnyola ne mugamba munaye sisita wange yayirongoosezza. Okitegeera sisita wange yazinaga sisita wo najja n'ayoza n'engoye n'apanga engoye. Okitegeera kwega waliwo ebintu bye tukola kati waliwo ekintu kyokola nga oluusi sikyagala si lwakuba nti kibi naye tuyeramu ekyo ekintu nti I'm used to being alone. Okitegeera there is a way I feel like you're occupying, you're suffocating my space. Okitegeera kyokulaba nkugambye nti red flags zino ziraba ezimu olina zibeyalinga kuba ebyo ebintu bigenda kubeerawo. Omuntu abadde single for a long time ogenda gezaako okujja mu bulamu bwe kati n'alabira ddala ng'olinga occupying space ye privacy. Okitegeera kati ngenda kuwa ekyokulabira kuwalo kano akantu kabantu kebagamba nti omanyi twakeekwana ne tuyombayombamu omunagamba give me space. Kati ekyo mpaamu neerowooze. Nzaawo no sikubira. Andi zezimu ku red flag ezisinga okutambula mu relationship ezitandika. But usually I always tell people for someone to ask for space is not bad. It is very okay. But in the audience, do you know why it is okay? Do you know why it is okay? Because abantu sometimes they want to think, but you cannot think when you have somebody in your presence. Because emotionally tubeera engulfed tutya nti shami bwenzijja leero nga wannyiizizza ne tusiibaawo ffenna. There is a way. I fail to make the right decisions because I'm like, anyway, kati mulekeraani anfaako. But bwe nkugamba nti mpaamu space, ngenda kutuula nkole lisiti y'ebibi byonna by'obadde okola. Nkole lisiti y'ebirungi by'obadde okola mbise ku minzaani. Anti ekiyinja ky'ebibi kikole ki? Kigweyo wansi. Kati awo nkuweereza akamesegi nga kalimu omukwano omulungi gaye mukwano ebbanga lyemmaze nga nkwagala obadde muwala mulungi naye nzikiriza. Iyo message mumanyi baana bameka bawala bagyewereddeko obutwa. Nzikiriza. Anti kati message kankule message ezigoba toleetera muntu kumufiiringisa bubi. Amugamba olaba oli muwala mulungi okola ebintu ebirungi era nzikiriza nti omuntu gw'onaddako okufuna agenda kwenyumirizaamu naye nze ndabika sikusobola. You're too good for me. Togamba n'abendi ate nakusanga tewampomera atogamba muntu bintu bibi. Mugamba omanyi you're too good for me.
nze nagamba sakunyumiza omuwala yaŋŋamba mbu omanyi I really don't understand where this relationship is going kuba oli on and off sikutegeera badde ŋŋamba tukite ne mugamba okay kati ate naddamu n'ayomba mazima omuntu akoleza atya message because kati oyagala nziremu okay biki yali akwagala ekitegeeza kyakutamaatama dda ne muga kati badde oyagala akugambe oyagala nkugambe kyoŋŋambye ndi on and off obadde Tokubeera oyagala n'olwekyo, tukite kuba osobola okugamba omuntu nti oli on and off nga tomanyi lwaki omubuuzizaako lwaki oli on and off Mwebale nnyo. nga tonnakita because like abantu nze ndaba omuntu yenna yenna mu relationship abantu balina kwetegeera so red flags ki ze mbasibuusa maaso mu relationship like ezijja okundeeta because nze nina kyenabadde ngamba abakyala nti olaba ekyo kyoli mu kkaabira amaziga essaawa zino kyewejjusa oli awo weekyawo oyagala kwewa butuwa ogenze mu depression okozze oweddewo abamu bali mu zirehab abalala muli butabika kyewabuusa amaaso ku ntandiko kati kiki kye mbasibuusa amaaso ŋŋambe nti kino nkiyingira naye ndaba y'amaziga mu kati maaso shami mulimu ekigambo red flag ekyo kiwulira bendera emmyufu eyo kitegeeza it is something that you see. yes It is something that You see. Now there is also a possibility that it is something that you might not see instantly. Nga bw'olaba nti bendera, it is a signal, just like we said. It is a warning, it is a signal. Now, eyitawo. Olumu eyitawo n'otagiraba. ngera bwe tubeera nga tulinze bitala bitute. Webale nnyo. Kati ate, let me tell you, the biggest problem that we have with emotions, ekintu kyonna ekirimu emotions, nti omanyi omubiri gwaffe we tubeera waliwo hormone eri responsible for happiness, bagita dopamine. Every time we tubeera nga tuli emotionally invested in someone, that hormone is produced in large quantities and it affects okukola rational decision. You get it? Like when we are excited, we don't make the right decisions. Yes. Because nti katugeze kyobulaba nti katugwe mu akafaananyi kyamima omuntu obadde wanyiize naye najja ku weekend n'asula ewuwo ne weeyagala n'ayoza engoye n'akola ki ne bw'oba wadde oyagala mutuuza mugamba nti naye you a bad communicator, chances are many you're not going to tell them. Okitegeera? Producers ungana dderi wadde. I've seen a lot of people Shami n'agamba leero n'omuwala omulaba walayi leero bw'ajja ngenda kumugoba. Kamulinda ajje tukyogere mu mugobe. Kati omuwala najja nze baakikolako mukwano gwange. Yakola atya? Yagamba omuwala ngenda kumugoba nze saagala ki. Omuwala n'amugamba let me just come tukole ki? Twogere. Omwana yajja ne buno obugundi bu throw on. Naye nga munda talina kyataddemu. Najja omanyi okubanga yakayingira bw'ati naga kati ndi wanamhiya kiki oyagala okwogera. Omwana najjako. Omanyi abasajja waliwo amasannyalaze agakutomera ng'olabye ku mukyala ng'ali bwereere. Sajja amasannyalaze ne gamuyitamu awo. Omumwa negula gutaddamuko ebikula. Yatandika okunanaagira. Naye nze sibyagala ebyo. Sibyagala. Omwana mugamba musori bw'asembera sibyagala tobiddamu. Naye owooza tobiddamu omutadde wa. Okitegeera. Kati oyinza kugamba nti omwana azze bw'ati omaze okukwatamu. Kati otandika omugamba n'ekizibu. Kati otandika omugamba with lenience. Ekizibu gw'oli bad communicator. Okitegeera. Kati omuntu akusindika message toziddamu. Omuntu anaakutegeera atya nga ggwe toyagala communicating. Okitegeera. Toni n'ekyuka. Kale ne bw'oba togizzeemu leero. Nkeera giddemu. Ntekeera giddemu. Okitegeera. Kati kiri ky'obadde ogamba ku red flags ze tusasobola gy'otalina kubuusa maaso. There are red flags that are compromisable and then unbearable. Now the unbearable red flags unfortunately ezisinga tetuzirabirawo. They come when we've settled in. I'll give you an example. Omwazo mu omutima okkiriza kati. Webale nnyo. I think I'll give an example. A lot of emotional and physical abuse that people tend to get. Abantu tebazirabirawo. Ngenda kubuulira teri muntu akwanisa boggo. Taliyo. Lwaki? Olina gamba Shamimu gwe nkwagala. Nze nkigamba nnyo abantu nti you cannot tell a woman nti ono omukazi asaana okuleeta ewaka because mugenzeeko ku buddeeti buna busatu.
red flags zosobola okulaba ku date awo zibeera omuntu aziina nnyo because bwe mubeera ano nga tuli mu courtship ebiseera ebisinga it is happiness tugendeko ku kabeeki tugendeko wali it's about food it's about nice things because mwemanya so people are literally telling you about only the good things about themselves. Now after some time bw'oteeka omuntu ewaka n'otegeera nti omuntu agamba gwe nno nsenekerako ebyo ebinnyo nga luli yali tasobola kukola ki n'otegeera nti ajja kunvumamu weebale nnyo kati obadde okimanyi nti nno weekangamu kati obadde okimanyi nti mulimu abantu nga just name calling is a red flag. Omuntu abadde akuyita hani biki omutaizo ga hani ng'omuta oyina akera ku makya n'akuyita gwe nno shamimu gwe n'ogamba yokanga ga bro haven't you seen people complaining about that oyina agamba ne gwe tekimanyi nti no shamimu omusajja wange banne yampitanga hani kati ampita shamimu oyina akulaga nti yoki it's a very big red flag because when bano mweyagala omanyi mba mweyagala oba tuyagala kuyita muntu linnya lye because oba uli oyagala omuyita ekintu ky'ofiiringa ku mutima but laavu bweggwaawo ogenda olaba otandise Abdu nkukubira amasimu gange togakwata sikutegeera bayina ebintu oli musajja naye gwe kisajja gwe wabaaki nabaga maani ebintu bye tebitegeerekeka maani oyina atuka ekiseera atagera avunzibu nnyo omanyi eri avunzibu edi flag esinga okubeera embu mu girlfriend wange yampita bro ate kyangu nnyo nza okuyita bro by the way omanyi bwe mbasaagala ku disrespecting ate ng'ontamye kugamba olaba mwana bro omuntu akuyita erinnya Shamimu oli n'akugamba nti naye gwe naalima weegendeze n'ogamba nagamba neensonyiwa omanyi omwana oyo alima ku mulimu ansombuwasombuwa akuyisa erinnya lya munno gwe baakugaseeko kati now those are red flags. Those are things that you don't see there and then. Now one thing people don't understand is some red flags are not instant. They come as people settle in and become comfortable because actually I've realized that people express more of their emotions when they settle in. Osegera nti omuntu atuuka ekege I've always told you nti the biggest issue that happens when people are into a relationship is complacence. When people get complacent, the biggest problem is batandika okukola buli kye baagala. That is when a woman is going to tell you kati kyogaa gwe sowaani obaali tosobola gijjawo gitwala wali okategeeraako. Nakubuuza omusajja n'agamba kati kuva ku makya nga tonnankubirako n'omugamba ate gwe bw'onkubira obaaki like mulimu ebintu nga abantu mwenna abaagala mubuzeeko omusiru agamba nti okay me I still love this guy let me blend in. Naye kyegambye nti ebyo ebisinga biri compromisable because omuntu asobola okuddamu bubi because abadde aba alina ekyamunyiizizza omuntu asobola okuddamu obubi naye mulimu ebintu ebitasobola okubeyaringa. Ekisookera ddala mu byo omuntu bw'ayitiriza okubanga ajjawo communication yes ekyo tusobola kibeyaringa communication entabula saagala kumanya oba twakatandika okwekwana oba tuli mu myezi 3 oba tuli mu mwaka webale nnyo because you see it is very okay for a relationship or a couple not to have stable communication. Tibituukamu ne twenyigizaamu biki but tukikolako nnyo lwa nsonga ogw'omusingi gwa relationship osegeera so ekyo kyekisooka. Ekyokubiri abantu kyenjagala abantu bategeere mulimu ebintu nga ne bw'oba oyagala nnyo nga tosobola katugeze if you can't communicate omuntu kigenda kubeera kizibu okubeera nga musolvinga ebizibu byammwe because relationship tebeera ntereevu. Ekyokubiri abantu balina okumanya nti bwe tukeera ku makya ne twetegeera tulina okubeera n'okumanya nti ekintu gwe kyolaba nga ekinyigiriza omuntu bwe tuba n'obuzibu tubusootinga tutya. Kati bwe tuba tusobola communicating nga tusobola busootinga kyova olaba nti gaye nti omuntu bw'abeera nga olaba atacommunicatinga oyo mute. Ekiddako is physical abuse. Omuntu yenna bw'abanga osobola okuboggolera omuntu si kirungi okuboggolera omuntu but out of anger abantu baboggola
but bw'osanga omuntu yenna because okubogola tukubalira mu communication because kitegeeza obadde obogola ng'oyogera but communication yo yetabuseemu kati ekintu ekyo physical abuse bw'osanga omuntu yenna ng'akwata omukono gwe n'agalula n'akuba omuntu mukulu munne webale nnyo because ekintu kyonna kye mutasobola kwogerako kye mutasobola kumala na mumwa omukono tegusobola kimala emigere tegisobola kimala emboko nina mukwano gwange omusajja yafuna boyfriend kati boyfriend we bagenda ku dates date ey'okubiri gayi n'amugamba nze munnange nkuba n'amugamba nkuba saagalya ddala mukazi namumanyiira nze nkubira ddala kati kyali wange amanyi byakusaaga gayi asaagamu kadeti eddako yagenda naffe bakyaliibe ne gayi n'atuyita atuli awo tunyumya tukuba ebiboozi biki gayi n'agamba nze Shamimu nkuba n'akiddamu ogwokubiri bagenda mu relationship bafunyeyo omwana omu gayi n'atandika omukuba omuwala ajja okuŋŋamba tugenda obitulamu nga nze nkuba abakazi kati olaba oyo alivererake nti oyo yamulagirawo nti akuba abakazi kati one of those things you cannot tolerate is ye muntu akuba naye nga mulimu abantu kimu bibiri ekitegeera n'akusindika eri omutwe gwe olanogaa kati olaba nsindika nga nkwana bwenaatuukayo ngenda tutomera bisenge okitegeera kuna akusindika n'okoma mu bbanga odaka agenda kukusindika okube ku kitanda okitegeera it's a very very big one because olaba physical torture or physical abuse because ate kyo bwe kikula ekyajjukirawo so eyo yeesiimye nti oyo yamugambanga nti nze nsobola okuba naye kati kankule eyo physical abuse it is one of those red flags you cannot tolerate because ye ekula nga bwe mbadde nkunyonyola ekula nti omuntu yatandika nga akusindika mutwe agenda akyusa bwe nno osegera atandika okukuba kati atandise okukuba oluyi ava ku luyi n'ateekamu ebikonde kati atuuka ekiseera nga akukyapira ddala ng'akuba omwana omuto kati ate ebiseera ebisinga kiki kinagaye nti kati it is something ekisobola n'okujjanga n'okukuwasa yakuwasa dda yakuteeka dda ewaka naye waliwo enjogera y'abasajja gye bagamba n'abakazi abalala babyogera bwe abakazi baagala bakubamu olwomulaga nti omwagala bituufu because nze eyo emboozi bwe zitusaagala nazibeeramu ndaba nga z'abantu basiru but nkiwulidde nnyo ne ngamba nja kibuuza omuntu maybe nze gye mbeera sibiwulira omukazi bw'otamukuba tawulira nti omwagala. I've heard that, but let me tell you, kambabulire obutakkaanya mu bantu bubeerawo bulungi nnyo kuba omuntu oba omusanze busanze but nze nyina ekintu kye njagala abantu bategeere Shamimu buli muntu ali eyo ng'omuntu gw'okwana nga muntu mukulu munno kitegeeza ekibagatta ekisookera ddala ti adulthood abantu abakulu mwakkaanya musisinkane. I always say a relationship is two adults coming together to agree to run something. Osegera nti bw'okera ku makya n'otandika okugamba nti gw'ogenda kudda ku mwana w'abandi okube gw'ogenda kudda ku mwana w'abandi otunduze all in the name of wanting to solve issues, only in the name of we have conflicts, we have disagreements. It is very wrong. I don't agree with people that say but sometimes omukazi yeetaaga okukubamu. No, n'abakazi babyogera mu omusajja ankubemu ntegeere nti anjagala kati kankubulire eyo zemputu z'oyagala okukubira omukazi ezo mbeera obwo bwenzi bw'oyagala okukubira omukazi you'd rather let them go because chances are many nti bakola ekintu ekyo nga bategeera bwe mba musobodde okyogerako ne batakikyusa kitegeeza tebali kikyusa. That is who they are and chances are many nti omuntu oyo gw'oli mu kukuba by the way si kya buvunaanyizibwa era sikikkiririzaamu saagala kulaba musajja yenna akuba mukazi bw'oba ofunye obutakkanya n'omukazi mpe okisegeera because let me tell you olaba ne bw'ebeera bagiyita endogoyi a donkey. There is a saying that you can take a donkey to the well but you cannot force it to drink. Kitegeeza ne bw'ogikuba this person ekyo kyolaba ekyo kyakola ky'omukubira ekyo ekintu kyakola ky'omukubira akikola nga with
with the conscious okitegera akikola nga akitegeera ng'era akyagala ne bw'onaamukuba tagenda kikyusa. Actually ensonga lwaki ennaku zino we have a lot of domestic violence it is because we have abantu abakkiriza mu bintu bwe biti ebyekisiru. Shamimu, trust me, when you wake up and start beating women okitegeera kyobola abantu omusajja ajja kulinda olunaku omukazi agenda kulinda olunaku lumu lw'oliba weebase obusajja abusaleko okitegeera. Toxic relationships ezirimu abasajja nga bakuba abakazi zeezo z'osanga nga omukazi yakeera ku makya naawe abaana obutwa n'aduwa omusajja obutwa walabye omukazi eyaziisa omwana we omwana yabadde oba wa myezi 6 omukazi yamukutte n'amutuga n'amala n'afuna ennyumba kyererezi ky'ennyumba bakyagizimba n'asima wansi n'amuziika. Okiraba, you see, ye akooye, she's fed up. Abantu balina okimanya nti when you beat up a woman you traumatize them to the level nti they would want to extend that pain, the trauma elsewhere. And trust me, if you have kids, they might extend that to your kids. Okitegeera. Ate abantu kambabule ennaku zino bino bituwulira nti omusajja bamusazeeko ebitundu bamuyiridde amazzi agokya okitegeera. I know of a lot of women out there that would want to wake up n'akola omusajja w'ekikyamu because they've been exposed to a lot of physical abuse and torture. Okitegeera. Lekerawo okukuba abakazi. Tetukirowooza na kukuba ku mukazi nti omukazi bwe mukuba ajja kuterera. Ono muntu mukulu by'otasobola mugamba n'akyusa na mumwa ebyo tali bikyusa ekyo kyali nti omukazi wange mukuba kubanga mwenzi mukwano ntajja kukyuka kiri kyanoonye eri ekyo kimutwala okwenda kiyinza okuba kiri mu ggwe osege oba kiri mu ye kati nga ne bw'onaamukuba emboko si yegenda okijjawo emboko si yakireeta oba okitegeera. So bw'oba okoyo okwogera it is okay okukita. Exactly. Other than okutuuka okukola omuntu ekintu. Nze simanyi yenna yakola akagambo happily ever after. I think awabyamu abantu. Atya. You see, that happily ever after statement makes people think the relationship zino kubeerawo mpaka. But for me, I believe relationship esotuuka n'egaana. Can have an expiry date. Yes, lindako awo wennyini awo. Lwaki mu Africa wano mu Africa because abazungu bakirina ekyo ekintu kyabwe batuuka ne bamanya bo bennyini babiri ne batwa ne bagamba this thing is not going to work out for the betterment of us oba bwe baba balinamu abaana ne bagenda mu cooperating ate nnungi nno ogenda okulaba omusajja amovinze on omwami omukyala amovinze on ng'ate n'abaana bano tebali affected ng'ekiringa ekiyinza oku-affectingamu abaana kubaweereza ne bamanya nti week eno tuli wa daddy tubeera ne mami from Monday to Friday daddy not picking late night ekiro ne tukomawo ku Sunday olw'eggulu okitegeera but noweesanga nga tebeetemye tebeeyiridde acidi ogenda otunira domestic violence ali mu Africa nga mungi nnyo okusinga ku beeru. Wano lwaki tetukkiriza nti a relationship has failed? The biggest element that we can actually, that I always tell people to borrow from the Western culture is honesty. Yes. Abazungu balambulukufu. Wano omuntu omulambulukufu aba arrogant. Wano, when you're honest, people think you're arrogant. And let me tell you, tulemenye n'okusayidi n'obwavu wano butukozesa nnyo ensobi. Yes. Lwaki obwavu butukozesa ensobi? I've seen parents that side with a man that beats their daughter simply because bwe tumunyiigira tajja kuleeta ssente bwe tumunyiigira mwana wange oyagala tukola kyo omusajja abadde tubeera wano n'omufuna aleeta ebintu amabugo ge mangi kati omukazi n'akola statement n'agamba omwana we nti abasajja bangi abakuba n'abakazi ayinza namugereza ku kitaawe yennyini kirange taatawo kitaawo yankuba naye walaba nagenda naye waba tannakutta wabanga yalumwa akkuba naye akwagala ekyokukuba tekireeza nti takwagala simply because they are trying to protect their interest. Ekyokubiri, wano abantu, let me tell you, a relationship can never be communal. The biggest threat to relationships in Africa is the communal aspect. Nti abantu balowooza nti relationship yaffe ffenna. Ne bagifunako olw'okuba nti watwala omukazi ewassenga nakutwa omusajja namuleete wammwe abadde ng'abalabirira kati mukyandaba naye sikyamubaleeta emutandika emabega wano nyina akantu ke nnakugamba ne kugamba relationship ya mu Africa
it is between families. Be basalirawo When you're omuwala married- afumbira ba family na community afa akoye naye agamba bwe nnaavaayo banaagamba ki webale nnyo nti omusajja agenda kukuba bwakkuba bakubire taata we bamugambe omwana we akuba gundi, which doesn't make sense. You are addressing the father, but the Atali culprit is mukola. there. Atali Otegera, mukuba muwala. webale nnyo. Now the communal aspect, why the communal aspect actually is one of the biggest red flag about our relationships here. Nti ofumbirwa omuntu ng'abantu bangi abakirimu, kati ebintu bingi biba bikukosebwa onyigirizibwa but ng'otya okuswalira community. Yes. Banaagamba batya nti essami obufumbo bwamulema. Abantu abangi abali ku mukolo gwe okitegeera teyatubazeemu magezi mukolo nga gwatinka mulimu n'abantu abavayo ne basitandika sapoti banne eyo omusajja shami aba alimbye oyo omusajja nga musajja mulungi omusajja eyo nga talina buzibu n'abantu. Ati tulina kati ekirala tulina ekizibu kye nabadde nkugamba nti abasajja tulina abasajja nga bw'ayimirira mu bantu wallahi billahi tallahi teri muntu ayinza kugamba nti ono omusajja si mulungi. Kati leero ajje ng'omukazi gw'abadde alina wa mouse ng'omukazi alina effujjo alina eddalu bamukwatire ne bamukwatira eri omukazi singa ano be bagamba ate tajja kusobola mukazi naye ng'ono omusajja gwe mulaba awo gwe mulaba obulabi kyakola omwana w'abandi. Kati kankubulire firimu y'obufumbo yemu ku firimu ezisinga okuba ne behind the scenes enkambwe. Omanyi ng'oli mu film omanyi kye bayita director's cut. Yes. Director's cut ebeeramu ebintu ebyahapeninga ku scene ebimu bye mutalaba na muki mu firimu eno eya bulijjo. Now obufumbo buno abantu bangi kati Shami mugenda kugamba nti mulimu abantu abali mu relationship nga bwe bafuluma ebweru basimayiringa naye nga bayingira mu nju ng'oli asobola n'okugamba gwe nsobola n'okukuba ekikopo kino ku muntu nsobola okukuba essowaani eno n'ekwatikirako naye nga basigala kukola ki but kiri kyembadde nkunnyonnyola nti abantu batuuka ekiseera ne bagamba nti naye ndi mu myaka 3 nfumbye emyaka 4 ndagawa osegeera abantu bajja gamba mukazi alina abaana 4 agenda mu bwannakiyombe azunga ki okitegeera mu myaka gyonna okkirizibwa okuva mu bufumbo buli toxic. Nze kankubulire kino nkikubuulira omuntu yenna ng'oli eyo. I want first of all people to understand some relationships have an expiry date. Most especially toxic relationships. Ekyokubiri, never ever feel confined in a relationship that does not make you happy. Siwabya bantu because happiness, by the way, happiness varies. Togenda kubeera happy banga lyonna, but wobeera ng'oli unhappy because of somebody's behavior. Waliwo okubeera nti tetuli happy because financial embeera etunyigiriza. Waliwo okubeera nga tetuli happy nti tulinamu ebitusumbuwa, omwana abuze, okitegeera, omusajja mulwadde, nsoomoozebwa, okitegeera. Naye bw'obeera ng'otoli happy because omusajja akutimpula, mukwano eyo relationship wandibadde wagivuddemu jjo yesterday. If you're with somebody who does not respect you, okitegeera, let me tell you, ebimu ku bintu red flag endala era gye njagala twogereko etali compromisable. Okitegeera, oba gye tuyita unbearable red flag is when somebody does not respect you. Okay. Because ebimu ku binyuusi, one of the ebintu ebinyweza omukwano is respect. Omuntu akurespectinga akuwuliriza, omuntu akurespectinga awa value opinion yo, omuntu akurespectinga akufaako n'enkwata ajja kukwatamu eba yabuvunaanyizibwa. Omuntu atakurespectinga ye muntu agenda okuvuma mu maaso g'abaana bo. Omuntu atakurespectinga ye muntu agenda okwogera naye mu ngeri ey'ebboggo. Omuntu atakurespectinga ye muntu agenda okukussaako engalo akutimpule. Yatamanyi nti oli muntu mukulu. Okitegeera. Another red flag etali compromisable ye muntu atakwesiga. Trust is the foundation of a relationship. Tola nti communication nnungi. Communication ekigiteesawo is to build trust. Mukwano
olwaleero ngenda kujjamu okoleete mukwano leero nnyina wengendako ne ba girls eyo communication gyolaba abantu gye bayitiriza abantu kugonjola ensonga kunyimirizawo empagi gye bayita trust nti the more you communicate trust becomes flourishes. You get it now. The biggest problem is when you have somebody who does not trust you. N'okubira omuntu essimu n'atakwata ssimu. Anatakuddiza. Osegera. Ngamba n'okubira omuntu essimu n'atakwata n'atakuddira n'omukubira omugamba kati obadde mu bwenzize ekikulu saagala bakazi nga tomuwadde lukusa kunnyonnyola. Because people can miss calls. Nsobola okubeera wano shaminge n'essimu baagirese wali mu mmotoka. Right now, tubadde wano ku seti bankubidde, I've not picked. Osegera. But whoever has called me, ne baba mukyala wange, alina okubeera mu position nti bwe mukuba mugamba abaire nkubidde mbadde ku seti. That they can trust my word. Now, when you have a partner who does not trust you, that is it is unbearable red flag. Because gye mukoma okukula, gye mukoma okuwangala mu mukwano, ebijjawo obwesige biba bingi. Bitandikira ddala. Okitegeera. Nakubuulidde nti being secretive, because being secretive is two-way. Nyinza okuba nga nkola ebintu byange, kiri nnyo mu bakyala. Ayinayo aka bizinesi, ayinayo ekibiina nga takugambye. It is a red flag. Yaki. It is a red flag being secretive in a relationship. Because red flag ki? Ekyokubeera secretive, it is a red Omuntu flag. oyagala oba omugabo buli Olina okuba open. Amanye byokola because akusupporting. Nze kyova njagala nnyo okubeera open n'omuntu gwe njagala mugambe buli kimu. Just in case ne bwe tuba tuseparating nze amanye nti abadde talina kyankweka waliwo ekiganye. Kuba teri kiruma nga kubeera ng'oli wano. Nga tolinayo by'otomanyi. Omukazi n'akeera ku makya n'agula essimu ya $2,000,000. Wallaahi. Naye ng'omukazi oyo abeera waka. N'obeera olutandika okwebuuza. Oba oli awo omukazi ng'aleese emmotoka. N'akubuuza ekibuuzo. Ffe tulina ebibiina byaffe. Ninga ekikintu ky'ekibiina ayinza okuga kati nkubuulire nti no mama wange yansindikidde ssente zino ngule essimu. Webale nnyo. Now, it becomes a red flag in the sense that indeed it affects trust. You understand? Naye lwaki kiri ekyo kyo kiyinza okubeera bearable. Abakazi obeerako n'emmizi akakaaka ekikyalo okasirikire. Ati lwaki gambye nti lwaki kiri bearable oba it is compromisable nti sometimes people are secretive because they don't want to overwhelm us. Mulimu abasajja ng'emirembe gimuggwako ng'ategedde nti olina business. N'abasajja abamu waliwo ebintu bye twerekeramu nengula poloti yange n'osirika. Abasajja be basingira ddala osirika. Osegera. Nemba n'akawunti yange ey'okubiri ng'omanyi ya Sentinel nga naye ya Stanbic. Osegera. Basically, kati mulimu ebyo binoga okay. Yakinkweka kubanga munnayo osanga singa osegera kiri naye trust eyo teri compromisable. Because omuntu byakoma okubanga takwesiga ku buntu obutono. Ye mukoma okula katugeze kankuwulire. Okimanyi nti tuba twekwana tweraba nnyo? Twogera nnyo? Okitegeera. Naye kati bw'otuuka ekiseera ng'omuntu akyakubira. Olunaku abali boogera emirundi 10 boogera emirundi. Omanyi waliwo akagambo bagamba nti expectations hurt when reality checks in. Kankaddiremu abatuwuliza. Expectations hurt when reality checks in. Nti obeerawo n'ogamba nti omusajja ono anjagala nnyo yankubiranga biki n'olowooza agenda kubeera kukubiranga buli kaseera n'atuuka essanga kati reality checks in nti omusajja gw'olina akola bazinga omusajja gwe wafuna wa boda kati lindako wano mu ntandikwa baba bali tebakola. No, nakugamba nti omukwano gwonna bwe tuba tutandika tupikamu nnyo. There is a lot of effort involved. Ate ffenna both sides nesimanyi lwaki abakazi tukikubira nnyo side. Ffenna tuteekamu naye abakazi naturally nnyo naye era bwenna reality bw'amala checking buli omu atandika effort zammwe ziba passive kuba mwe muwuliriza nnyo. Nze I've had a problem with a very big issue with girls that call you and when they call you akubipinga n'omukubira nga oli oti ali bulungi ambadde wano nga ndi board ne mugamba laba feeling bw'oba oli board tonkubira. Ako kamanyiiro. You cannot call a man to tell them I'm bored. I want to talk to you. What do you want to talk to me about? Kitegeeza olina okubeera omusajja ng'olina ky'omugamba. Kitegeeza wali ono you would have dated an idle man who is there and let me tell you
you cannot call a guy just to tell them I'm bored. So what do you walowooza wafuna ddiikuula nti ateekeko video call ayambala olubuto atandika okuzina muneegobera entertain anti oli osegera onyiizeemu bro naye waliwo omuntu obeera ng'oli board ng'oyagala kwogera na mwagalwa there are two things these are two things, they are very different. There is when a woman tells you, actually I was here and I was missing you, I felt like talking to you. That means you can spare about 5 minutes, talk to them, osegera, and then neteri kisinga kunyiza nga mukazi kugamba nze munnaye mbadde wano nga ndi board nenjagala okukubirako mukwano funa akasimu akatono ozannya akasota onanyiganyiga nnyo essimu ennene ojja kugitta battery naye akasota ako bakakolera tekayina nagundi kaaka n'akasota webale nnyo tekeetaaga data tekeetaaga battery osobola okuba ng'olinako bubbaabu bubiri bw'oba oli board zannya akasota muleme okumalako abantu okitegeera awo otumanyidde mukwano naye nga Shami abantu abamu bagenda ne balowooza oba badeetinga baddiikuula nti gwe bw'obeera ng'oli board wafunayo kimakedo kyo kiri eyo kiddiikuula kyo kyakuzanyisa kuwamu. Let me tell you, when you're bored, there are recreational things that you can do. You can watch a movie, you can read a book, you can go through your texts, there are a lot of things that you can do. Repeating a text zonyumya n'omuntu oyinza olaba mu ensonga bali tewalaba. And you also, it can be also a good time for you to rest. Yes. But let me tell you, sometimes girls do a mistake. You call a man in the middle of the day. Omusajja ali mu kuyiriba ali mu kutambuza bulamu. N'omukubira essimu n'omugamba, honey, how are you? Obadde okola ki? Now it is nagging in itself. Obadde okola ki? It is during the day I'm working. Osegera. N'omulimu gwakola ogumanyi. N'ogamba omuntu nti naye mbadde wano osegera n'embirowoozaamu mbadde board munnange ne ngamba kakubireko. Kati ate bwakubira obadde board munaye mbadde nkyalina byenkola ate n'onyiiga. Olumu abakoyana ne basirika ku ssimu. Nga n'okyokwogera takirina. Exactly. Kyokka wedde akuba amasimu gaakumukumu. Kati gwe onkubidde ate ondagala oli ki? Toyina bigambo. Toyina byakola. Osegera. So kati ebintu ebyo abantu balina obyegendereza. Naddala kusaidiya abakyala. Naddala kusaidiya abakyala. Akajjanja kalungi mu mukwano. Yes. Naye akajjanja kalina obudde. Kawa obudde. Akajjanja kalina obudde. Okitegeera. Bwe mba muli eyo mu kisenge kyammwe okkirizibwa okukola akajjanja n'oyambala n'empale y'omwana ku mutwe. Mu kisenge. Okkirizibwa. Naye mulimu akajjanja we katakolera. Olowooza ku mpale ya mwana ng'ogiraba ku mutwe. No, like seriously, ndabamu ng'omusajja ali mu kisenge nga kyonna ky'oyinza omukolera kuteeka mpale ya mwana wo ku mutwe. Anti eyo osikiririzibwa omuzannyisaamu osegera. Mulimu abakazi nga munnaye wafuna ddiikuulawo nga bwe mubeera eyo muzannyamu ne mukola ki ne mutambuza omukwano. So gye ngenda okugamba egunise red flag eri unbearable be bantu abali narcissistic. Mukwano tokikola. Kiyiteeko buyisi katono njagala mu gundi yaffe ey'okubiri because mu programu ya Sunday ejja nayagadde nnyo okubuuza narcissist y'ani. Kuba ndaba abakyala buli omu mu comments agamba naye nafumirwa narcissist. Njagala otunnyonnyola narcissist y'ani. Njagala waliwo n'ekintu ekyannyiizizza ejjo. Sigenda kinnyonnyola olw'okuba nti tugenda okukola share ddala. Yes, because that narcissistic disorder is a very big red flag. Lero sijja kinnyonnyola olw'okuba nti tetugenda okukola ku gundi eddako. Ntirabye nnyo mu comments z'abantu. Ate abajja ekinnyonnyo bakinnyonnyola mu Luzungu. Ate ng'abali affected ba Luganda. Njagezaako kinnyonnyola mu Luganda. So abantu balina okimanya nti red flags are part of a relationship. Yes. Ekyo bannaye abatulaba ekyo tetukinnyonnyodde nnyo lwa nsonga tujja kinnyonnyola sheddako. Yes. But it's a very big red flag. But one thing I want people to understand, red flags is, they are instant red flags, things that you see. N'omanyirawo mugenze ku date omulundi ogusooka omuntu n'omulaba nga amaaso gali muli mu ngalo amaguka takuliiko mwogera anyiga ssimu. Osegera omuntu muzze n'omulinda essaawa 2 nga tatuuka kitegeeza talina time management. Tavaluinga kye mulina. Osegera bw'oba nga mu butuufu you're meeting me for the first time. Lwaki oba okeerewa? You're not even eager to meet me. Okitegeera. So mulimu ebyo ebintu waliwo ezirabikibwawo
naye ekisinga okubeera ekyettabbu nti ate red flags ezetutalabirawo ezitali instant bambi olwezi tugenda ne tuziraba nga ate tuli mu kintu naye nze njagala okugamba abantu nti mu buli mbeera gy'obeeramu you're supposed to be in a relationship to be happy. Yes. Happiness is not an everyday thing, but it's the ultimate goal of a relationship. You're supposed to have somebody that makes you happy. You're supposed to have somebody that brings out the best in you. You're supposed to have somebody that supports you emotionally and physically. You're supposed to be in a relationship to improve the quality of your life. Abantu tebakimanyi nti no olina okuba n'omuntu ng'abantu bwe baakusanga emabega shamya emyaka 5 si bw'oli. Now when people see you they'll be like omusajja gwafuna akulabiridde, omusajja gwafuna. People don't understand what a quality life is. You might not necessarily have a rich man. Yes. But you need to have somebody ng'omuntu omu akulaba gamba olabika bulungi. Totally stressed. There are people that are in marriages and they are driving cars. They come from posh. Nenga bw'omulabako obulabi otegeerawo nti ali stressed. Afuluma emmotoka ennungi n'ogamba okitegeera. eyoba lwaki byali tabifaanana. I've told you of people that you cancel and somebody tells you I have a man who provides and gives me everything. He gives he buys me all the luxurious things. Era ng'akugasa sirina kibi kye nnyinza kwogera ku musajja ono kulabirira. And let me tell you, the worst thing is that abantu abo balengera batonnya ne batandika okunnyonnyola abantu abali wabwe. Kyekyo kye nakugambye bw'onnyonnyola omuntu ali ebweru nti siri happy nga teri akiraba. Gamba ate biggest problem era abasajja abasinga abagagagaga by the way they are very narcissistic in nature. Ndi bwe balaga eno ekifaananyi kye basiiga eno mutuufu bw'okera ku bakyala oga haji mulekawo noga agundi mulekawo mwala naliko muzimu gw'obwavu oyo omusajja omulekawo kati addawa omusajja ow'ekitiibwa omusajja atayomba omusajja omukkakkamu haji bw'atusanga ffenna n'atwokya omusajja akututte ku hijja wakakola omulanya okitegeera ati nga mutuufu balabira ddala omusajja oyo yatereera kumbe gwe ali mu nnyumba naye ayina emize okitegeera ayina empisa embi zonna ayinza okuba nga yaggulawo ye chairman w'edikoota y'empisa embi nga yazigabira ku balala okitegeera mulimu abantu nga mutuufu balina empisa embi nga si nnyonke siki nga baasuubula nsuubule kati be badistributa bazigabira ne ku balala. So those are the biggest red flags. Positive red flag endala etali nnungi eri unbearable ye muntu nga ebintu byemubitamu abigamba abantu abalala. Abantu abatalina respect for boundaries. Why do I talk about respect for boundaries? Respect for boundaries as a red flag erimu ebintu bibiri. There is this boundary of esimu okitegeera buli kaseera ashamire ku simu kitegeera bino okugenzeeko okukuba omuntu n'abeerawo n'akulumika ebyo byonna si bintu birungi nti omuntu atuuka ekiseera okulumika esimu y'omwagalwawo si kirungi si kintu kirungi mubuuze bakazi nga bati abasajja anamufeesinga amubuuza atya sami mukankule kino ekintu ebintu tulina okubeera realistic. In what sense? Instead of you okulaba omusajja agenze mu kisenge odde ku lujja olumike osegeera agulewo weekanga efula badde alina kyako muwulira nga toli comfortable mugamba omanyi teeka mu loud speaker anti oyagala kuwulira osegeera walimu akantu emabegako kali mu luyimba lwa kadongo kamu munansonyiwa njogera nnyo ku kadongo kamu kuba alimu meaning. Waliwo oluyimba lwa esimu kangende njase lwa Sebala I think. Now bakubira Sebala esimu bakubira Sebala esimu nadda ku lusebenju n'ayogera nani ne maama yayogera ne mukyala naye yali maama we kati bw'ava kasimu omukazi n'asooka ayogera ebingi obadde yogera n'ezimalaaya zo biki okitegeera naye tewayita bbanga ttono n'omukazi ne bamukola ki nevuga bulaza n'akola ki n'akuba n'abeera kuli n'asinika nga bw'omanyi ng'oyogera n'awanika ne bulaza ayogera kinayogera kiri yakulaba nga tonnaba nakufuna bbeere ye byeyogera tebifaayo. Now there is a big message in that song nti
omukazi yali alumika essimu, sometimes we misperceive things. Yes. Okyagaga anekusawo yonna nja kulaba obwo buntu butono. Kati ekyo ekigambo gwenza okiwulira osegeera n'ogamba sawa yonna ajja mulaba obwo buntu butono. Otandika kati n'okuba obufaananyi ng'omulaba mu guest house, okitegeera alina ekikazi ekyebbina, n'ogamba banna omuntu aggiddwa. N'omugamba kaninda agiveeko. So it is important, first of all, have trust. Naye omuntu omwesiga mubeere ne gwekikola ojuka ekinagala ekyokumanipulating a behavior. I can be here nga nsobola okugamba ani oyo akubye gundi mukwata nina byenkola. Ani oyo akubye mukwata ogindeetere kujje mufiye eri. I can even pick in loudspeaker nti katugeshamya onkubidde nga so omuntu bwemba nkeberakebera essimu y'omusajja waliwo bakyali bange be nayina nga bayina omuntu alina engeri gye basobola okutapinga WhatsApp yo. Bazicloninga bakola. Ne bazicloninga. Because okebera essimu zofuna zaafuna. Olaba okebera essimu y'omuntu. It is encroaching on privacy. Yes. Because kati ng'oggyeko okuba nti olabiddemu omusajja waliwo omusajja nkwana gwe weeraliikiridde. Mulimu ebintu ebiri private bye njogera ne maama wange. Exactly. Mulimu ebintu ebiri private bye njogera ne kyali wange baganda bange ne tunyumya ebintu ebiri private. Byonna message buli ejjo ogifuna. Weebale nnyo. Era nze kyobula nze personally sikkiriza muntu agamba nti mbu it is okay omusajja okebera essimu y'omusajja. Nze nange bisibikkiririza mbya kisi. Let me tell you, build trust. Build trust. Ng'ekintu ky'oyagala omuntu mufo ky'okukebera okimubuuza. Yes. Because ekyo kyatakulaze tayagala okirabe. Era tekikukwatako. Osegeera. Ate let me tell you, onokebera essimu y'omuntu kati kankubulire abantu kati mulimu ba girls nga banyumya ebintu oli nakuweereza ekintu kye bambi nga kiri private. Kati laba omusajja we yakuloninga essimu ba girls be bakuweereza naye abisomamu. Kati obadde okimanyi kati kankuwa ekyokulabirako kufe ng'abasajja tulina ebintu bye tufuna ebitusoomooza. Nga tolina bw'obigamba mukazi. I'll give you an example. Nsobola okuba nga ennaku ebbiri eziyise mu butuufu omutindo gwe mbadde ndeeta gubadde gubulamu. Nenkera ku makya nengamba baganda bange nine anko. Onyumyamu. Mugamba anko naye omanyi ennaku zino omutindo gwenjolesa mu kisaawe gwa Kiboggwe. Simanyi kiki. Omukazi yankwatamu. Okitegeera oba kiki nkole ntya. Now omusajja n'agamba omanyi ekiriwo ndowooza oba wandigenze n'onywako ku gundi nega naye mma saagala kulaga bunafu nti nanafu ye omukazi ayinza okukitwala ki obulala. Mugamba nze nsobola okikukoleranga buli ku makya kadomba tujja kagula tukateeka eno naye nga kulaba kyankufukirako ekicupa n'enkireeta n'onywa. Kati ogenda gwa kweyo emboozi eya munno omuntu emulabise bulala. Okitegeera. There are people that are doing projects with others. They are friends but they don't want you to get involved. Okitegeera. Nti omukazi afuna kati ate bakazi mufuna new healthy complications. Yes. You have an infection. Tolina bw'ogigamba bbaawo. But you want to treat it mpola mpola nga inconvenience tokoze eki. Kati bw'ogwa kweyo emboozi it is what's gonna make you feel uncomfortable. It is not good. Okitegeera. So by the way omuntu yenna atapinga mu ssimu ya munne n'ajjamu ebyama byobanga receivinga teyeetaaga kusonyiwa. That is the worst thing you can do to someone. Abakazi balina ebyo ebintu bye bakola n'agwa ekiro ate ye omukazi abeera strict nga alinamu erinnya ly'anoonya mu ssimu. Either oba Betty oba ani najja n'asoma message ezo n'adduka. Naye abasajja agenda okutapinga essimu byonna biteeka awo n'atandika kulaba omu ku omu. So kati mwe embeera tuleme ku there are a lot of important things that we can do to improve a relationship but we choose to opt for things abantu bakwala nnyo obudde nga bakola ebintu ebisuula relationship so nga banditadde obudde bungi okulaba ebizimba n'okwongera ku amaanyi mu relationship. So aba Bubbles Beauty bali awo ku New Pioneer Mall bakola ku nsusu abeera nga oyitawo babeere nga ate bakolako. Mimi's Glamour be banyambaza obukaaya weebuli 2 pieces weeziri top dresses weebiri beera ng'oyitawo gwe yandiyagadde okubeera ng'onyuma mu Ramadan eno neidi engoye z'abaana weeziri mubeere ng'ate nazo muzinoonyako. So munzikirize tubeerekereze. Myaka tukembadde njagala okuyisaawo. Nkayiseeyo mukama wange. Ku bantu bonna, by the way, I'm a relationship therapist. Yes. Bw'oba ng'olinamu ebikusumbuwa ebikutawaanya
osobola okunnonyaako ennamba eri 0757 82 66 66. Nsiima nnyo abantu abatufollowinga, abatugoberera n'abatuzaamu amaanyi. Shami nfuna nnyo obubaka bw'abantu abagamba mwana gwe ebintu by'omwogerako ne Shami bituyamba era temulekeraawo. Abantu ba appreciating kye tukola. Era nfunye n'abantu aba reaching out personally, nakuweereza aka message nakubira kwebaza n'abantu abaleeta business. Naye njagala okugamba abantu bano akantu kano. Omwezi guno gwe tugendamu ogwa Ramadan, mwezi guli sacred, naye buli muntu ng'olina depression, a moment with your God, a moment with Allah, that moment gy'owa Katonda wo ng'oli mukwe, it is a month of spiritual cleansing. It is going to help you okujjawo depression n'okukola decision nga zaawa Katonda. Omayika mbabulire abantu balina ekintu kimu kye batamanyi, teri kintu kinyuma nga kukola decision ya relationship nga weebuuziza ku Mungu wo. So we can use Ramadan okubeera nga twejjako stress. Abantu bano siwonanga relationship yanzoganya siwonanga. Sibo ekiri kituuse. Osobola okusiiba mu bintu by'ogenda okudedicatinga okukola mu kisiibo kino. N'ogamba Mungu njagala onnyambe oddabulule ki omutima gwange guwone. So namba njagala giddamu bw'oba olinamu any relationship issue 0757 82 66 66. Nonyaako tuwayeemu ekigambo ekyamakyo kiri safe nange. Musiibe bulungi, mweraba, mbaagaliza Sunday nnungi. Bye bye. Bye bye. Executive Media. Focus, innovate, succeed.